Imagina que despiertas en un cuarto sin ventanas, pero con una puerta entreabierta. No hay voces que te mandan calar, and hay menos que te empujan hacia un altar. Solo una invitación. Atraviesa la puerta y mira con tus propios ojos. ¿Qué ves del otro lado? Un corredor lleno de textos viejos y nuevos, nombres conocidos y olvidados, preguntas que todavía arden. ¿No es curioso que las historias de origen esas que hablan de comienzos se hayan usado tantas veces para clausurar el presente? ¿No te intriga que una palabra tan bella como Génesis haya sido invocada más como decreto que como horizonte? Eligio este comienzo distinto porque lo esencial no es gritar verdades, sino decidir preguntas. Y antes de lanzarnos, te propongo un ancla que nos haga presentes. ¿Descupes estás viendo esto y que hora era cuando display? Diálogo en los comentarios. Es pequeño gesto dibuja el mapa vivo de esta conversación. Y si estás en el celular, diga unlike ahora. Ayuda mucho a que esta reflexión alcance más personas que quizás sigan respirando biodoctrinas que confunden miedo con fe. Te pido también que compartas este video con un amigo o una amiga que merezca pensar por sí, no para ofender lo sagrado, sino para rescatarlo del uso que lo encierra. Hubo un tiempo en que el nombre de Moisés bastaba para encuadernar 5 libros con un sello de autoridad indiscutible. Para la tinta del tiempo no perdona certezas fáciles. Alguien notó que en el mismo relato de la creación se escuchan 2 músicas distintas. Primero, un orden de días, un cosmos que se levanta por ritmo, luz y separación. Luego, un jardín donde el humano es moldado con intimidad artesanal. ¿No te parece un signo de pluralidad? No es negligencia, es historia. Voces diferentes, comunidades distintas, memorias que se cruzan. Que pasaría si, en lugar de exigir que todo encaje en un bloque perfecto, aceptáramos la riqueza de esas capas? No seríamos más honestos con el propio texto. Y menos dependientes de una autoridad que se arroga el poder de unificar lo plural a fuerza de decreto. La sospecha se hizo método en menos de un exiliado de su propia comunidad, un hijo de mercaderes que eligió la pobreza honesta a cambio de una libertad que no se negocia. Baruch Spinoza Bento Benedictus acercó los ojos a las letras y, con paciencia de relojero, preguntó, ¿Vaya que menos pasarán estos relatos? ¿Quién los compiló? ¿Quién los editó? ¿Qué disputas? ¿Qué peligros? ¿Qué esperanzas obligaron a causar hacia las memorias? No se trataba de despejar a la Biblia de su fuerza. Se trataba de devolverla a su casa, la historia. ¿No es más digno leer un texto en su idioma y su tiempo que usarlo como martillo para calar al presente? Y si, al hacerlo, desarmamos el monopolio que algunos reclaman sobre la voz de Dios, no devolvamos a la vez dignidad a la fe y salud a la república? El camino no fue sin costo. Un edicto de expulsión, palabras que cortan como piedra. Maldito sea de día y de noche, al abrir y al cerrar los ojos. ¿Qué clase de temor inspira un joven que fabrica leyes y escribe sobre libertad? El temor de quien confunde autoridad con verdad. Spinoza no propuso una selva sin rutas. Propuso caminos que cualquiera puede aprender. La filología, la crítica de fuentes, la comparación de estilos, la atención al contexto político y social en que se escriben y reescriben los relatos. ¿No es más humilde y más fuerte y reconocer las manos humanas en lo que leemos? Si el Génesis respira por varias bocas, ¿no sería un sacrilegio exagerar el monólogo? En sus páginas, Spinoza dibuja un principio que ofende al poder no por impiedad, sino por lucidez.
Dios civ natura, Dios, es decir, la naturaleza. No un soberano que interrumpe sus propias leyes para favorecer a devotos, no un arbitro que suspende la gravedad a pedido. La realidad misma con sus órdenes, sus causas, su inteligibilidad. Quien gana si llamamos milagro a lo que todavía no entendemos. Quien pierde cuando comprendemos que el asombro no necesita romper reglas para ser asombro. Dime si no te parece más fértil una fe que reconcilia su fervor con la paciencia del conocimiento, que reserva a la religión la tarea de mover a la justicia y a la caridad, y esas obras plicas del alma. Y deja a la ciencia y a la filosofía el examen del mundo tal como se nos da. En el centro de aquella revolución tranquila hay otra idea que asusta menos cuando se la mira sin prejuicio. La creación del hombre no es una fecha en el calendario de un Dios con menos, es un proceso que nos atraviesa. Somos imagen no por una fotografía de barro, sino por la potencia de entender, de actuar desde ideas adecuadas, de alegrarnos con esa claridad que no humilla a nadie. No cambia todo cuando la queda, deja de ser un expediente metafísico de culpa heredada, y se vuelve una parábola sobre lo que nos ocurre cuando actuamos sin comprender. No te alivia pensar que la redención entonces no depende de favores secretos, sino de la educación de la inteligencia y la construcción de instituciones que protegen la libertad. Volvamos a las páginas que fundan. Alguien o varios contó que un jardín nos albergó, que una voz prohibió, que una serpiente sedujo, que un fruto abrió hoyos, que una expulsión marcó la historia con dolor y trabajo. Y si leeramos este relato como un espejo moral. Hoyos que se abren, vergüenza que aparece, responsabilidad que nace. ¿No es así como crecimos? El mito enseña por imágenes lo que la ética y la política deben traducir en prácticas. El problema no está en el mito. Está en el uso que lo congela y lo convierte en cárcel. Quien decide que una imagen vale como dogma? Quien necesita el mito para asesinar poder, no para inspirar virtud. Ali es donde la Iglesia inventada, y esa institución que se fue construyendo con buenas y malas, artes cruza un umbral peligroso, de guardiana de memorias se convierte en dueña de conciencias. Para la Iglesia en su plural, en sus formas no nació mala ni buena, nació humana. Comunidades dispersas buscan sentido, comparten pan, oran, cantan, se ayudan. Luego llegan las formas. Cargos, ritos, calendarios, canones. Y con las formas la tentación, fiar lo que debe fluir, calar lo que debe discutir. No es inevitable que toda institución tienda a preservar su propia supervivencia? Sí, por eso hace falta un contrapeso, la crítica, la lectura histórica, el derecho a filosofar. Cuando el relato de origen se usa para blindar privilegios, la crítica lo devuelve al tiempo y con eso lo limpia. ¿Acaso purificar una tradición es traicionarla? ¿O es, más bien, salvarla de su uso peor? Muchos temen que esta operación sea una rendición a la indiferencia. Lo contrario. Exige más amor. Trabajar el texto, aprender su lengua, aceptar su pluralidad, medir su fruto por la justicia y la caridad. Exige también más responsabilidad política. Proteger la libertad de conciencia. Garantizar que ninguna voz se vista de absoluto para calar a las demás. Cuidar la escuela, la universidad, la prensa, los tribunales. No te resulta claro que, sin estas protecciones, la fe se degrada en superstición al servicio de poderes y la razón se pervierte en soberbia que humilla? La convivencia requiere, como decía aquel artesano de Lenis,
Que la paz civil se asiente en la libertad de filosofar, no en la uniformidad impuesta. En este punto, te pregunto de nuevo para trazar nuestra geografía común. Des que país nos acompagues y que hora te encuentro este tramo? Díalo en los comentarios. Y te pido que compartas este video con alguien que necesite decidir un nudo antiguo de miedo. A veces, un mensaje basta para abrir una ventana. Quizá convenga ver al detalle de la lectura. Hay índices internos que delatan la pluralidad. Duplicaciones de relatos, divergencias de vocabulario, tensiones en la imagen de Dios. Los sabios medievales ya habían intuido algunas de estas costuras. Más tarde, el estudio moderno propuso incluso cuadrantes de fuentes. Hasta los yavistas, elohistas, sacerdotales. ¿Es esto una conspiración para derribar la fe? No. Es un modo responsable de entender cómo se tejió la memoria de un pueblo. Y aceptar es tallido no debilita la fuerza moral del texto, la es más verdadera. No es más honesto confesar que una ley tardía se justificó releyendo una historia antigua que pretender que siempre fue igual? Ahora bien, que es peligroso este saber? Que desarma la pretensión de un monopolio interpretativo. Si el texto es plural y humano, nadie puede reclamar la secreta. La autoridad debe entonces ganarse por otra vía. Por su servicio a la justicia y a la caridad, por su transparencia, por su disposición a corregirse. ¿No te parece una buena noticia? No más privilegios por invocación de misterio. Si más responsabilidad pública por los frutos de la conducta. En ese esquema, la verdadera religión deja de ser un conjunto de dogmas y se reconoce por sus obras. Cuida. Repara, alimenta, libera, no humilla, no encubre, no domina. La ética de Spinoza no se agota en leer textos. Propone una antropología. Cada ser persevera en su ser. Es esfuerzo que natus no es egoísmo. Es estructura. Lo que nos enfermas en las pasiones tristes que nos someten a causas externas que no entendemos. Miedo, odio, envidia, ira. ¿Cómo se curan? Con conocimiento y buenas asociaciones. Ideas adecuadas, amistades que nos aumentan, institutions que nos protegen sin infantilizarnos. ¿No has sentido cómo cambia tu ánimo cuando comprendes una situación y actúas con esa comprensión? Esa alegría no euforia fugaz, sino expansión estable es la señal de que avanzas hacia una libertad real. No necesitas milagros, necesitas verdad practicable. Aplicado a la vida común, esto exige estructuras. La libertad de expresión no es un capricho de periodistas. Es una condición para que la verdad circule y el error se corrija. La autonomía universitaria no es una trinchera de académicos. Es un resguardo público del derecho a investigar sin permiso de censores. La independencia judicial no es lujo. Es defensa contra la conversión de la ley en dogma de partido o de templo. ¿No ves cómo estas piezas encajan? Sin ellas, la teología se vuelve policia y la política se vuelve altar. Con ellas, la fe puede respirar y la razón puede servir sin humilar. El relato de la creación, visto bajo esta luz, deja de competir con la cosmología. No te dice cómo se formaron galaxias ni cómo evolucionaron especies. Te ofrece un poema moral. El valor de la palabra, la bondad de la diferencia, el descanso como medida del trabajo, la dignidad del humano llamado a cuidar, no a dominar como tirano. ¿No es más bella esta lectura que esa guerra sin sentido entre ciencia y escritura? La ciencia explica causas. La escritura, lida continuo, inspira fins. Cuando se cruzan mal, distraen. Cuando dialogan en sus ámbitos, enriquecen.
La Iglesia inventada, ponga más lo así para hablar claro, se vuelve peligrosa cuando olvida. Esta distinción y reclama para sí la explicación de todo. En lugar de ser casa de cuidado, pretende ser ministerio universal de la verdad. Su tentación es administrar la culpa y el perdón como si fueran impuestos. Su vicio es confundir obediencia con amor, uniformidad con paz, silencio con reverencia. ¿No has visto estos síntomas en distintos lugares? No hay necesidad de señalar con el dedo. Basta con reconocer que cuando una institución usa el misterio para escapar a la responsabilidad, traiciona aquello que dice custodiar. Detrás de estos diagnósticos, no hay odio a lo religioso, hay defensa de lo humano. Una comunidad de fe puede elegir otra ruta. Renunciar a privilegios, leer sus textos con método, medir su fidelidad por su servicio, abrir sus puertas a la crítica, proteger a los vulnerables, reconocer errores, pedir perdón no como trámite, sino como acto que cambia conditions. ¿Utopia? No. Es la condición de posibilidad de una religión adulta. ¿Te imaginas una homilia que invita a estudiar, a ayudar, a cambiar estructuras injustas en vez de exigir sumisión ciega? Una catequesis que enseña a distinguir géneros literarios y a reconocer metáforas en vez de repetir fórmulas como hechizos. Una jerarquía que prefiere perturbar antes que encubrir daño. Eso existe, aunque no es mayoría. Y cada vez que existe, la fe gana en verdad. Hablemos un momento de miedo. Ha sido la herramienta principal de los que quieren gobernar conciencias. Temores de castigos eternos, de enemigos imaginarios, de dioses celosos. ¿Qué ofrece la ética de la alegría frente a eso? Un aprendizaje. El miedo se vence con conocimiento y con prácticas. El niño al que se le explica con claridad deja de temer fantasmas. El ciudadano al que se le muestran datos deja de temer rumores. El creyente que aprende a leer deja de temer pregones. ¿No te parece liberador? Privatizar el misterio no es educar, es dominar. Compartir el método es empoderar. La primera opción construye súbditos. La segunda, personas libres. Me detengo para que volvamos a situarnos. ¿De qué país estás viendo y que hora te alcanzó esta parte? Diálogo abajo. Y por favor, comparte este video con alguien a quien quieras ofrecer un respiro de realidad. Es a verdadera realidad que no necesita gritos ni amenazas. Solo la valencia de morar. Regresemos a la materia de la política. Spinoza afirmó que el fin del Estado no es dominar, sino liberar. Garantizar que cada cual pueda vivir seguro para desarrollar su entendimiento y su potencia. No se trata de un romanticismo. Es una ecuación. Ciudadanos más libres de pensar producen sociedades más pacíficas. El dogma impuesto produce obediencia aparente y resentimiento real. La libertad responsable produce desacuerdos que se procesan sin violencia. ¿Qué preferimos? ¿Una paz de cementerio o una paz de plaza pública con reglas claras? La primera es barata al principio y carisma después. La segunda exige trabajo constante, pero su fruto es estable. Cuando levamos esto al terreno de la creación del hombre, obtenemos una imagen poderosa. Somos creados en el único sentido que importa para la vida. Como cada vez que aumentamos la claridad con que actuamos y las condiciones que nos permiten actuar así. Una escuela que enseña a pensar crea humanidad. Un hospital que cura sin discriminar crea humanidad. Un tribunal que resiste presiones crea humanidad. Un templo que abre sus libros y sus manos, que deja de fingir que no entiende lo que se entiende, también crea humanidad.
No conmueve que la creación lida así, si una tarea diaria y compartida, queda la objeción del relativismo, si todo es interpretación, todo da lo mismo. Falso. La interpretación responsable está anclada en métodos y en frutos. No se trata de inventar significados al gusto, sino de argumentar con evidencias y de medir por resultados. Un sermón que justifica injusticias no es otra lectura, es mala lectura. Una política que invoca a Dios para degradar un grupo no es piedad, es abuso. Los mínimos de la vida común, no meter, no mentir, no robar, no humilar, reparar el daño. Cuidar a los débiles no son capricos. Son conditions de posibilidad de cualquier conversación que merezca la marca humana. ¿No ves como aquí la moral deja de ser teorema y se vuelve respiration? Volvamos un instante al origen, para mirarlo sin miedo. La palabra principio en la escritura no es una fecha, es una consagración de la bondad fundamental del ser, es bueno. Es el punto que permite dialogar con la ciencia sin celos. La ciencia dirá cómo, con qué leyes, con qué tiempos. La fe, si se mantiene en su ámbito moral, dirá para qué, con qué fines, a favor de quién. Cuando se cruzan bien, los hoyos se abren sin escándalo. Cuando se cruzan mal, las espadas se alzan. ¿Qué preferimos? ¿No es más digno alinir las amoras con las verdades en vez de oponerlos? Si esta travesía te acompara, te pido otra vez que digas tu paz y la hora en los comentarios. Y que compartas este video con una persona a quien quieres regalar este live. Pensar no es blasfemer. Es agradecer. Y si estás en el celular, es la que digest al principio o que puedes dar ahora ayuda a que más gente se encuentre con esta conversación. Miremos con honestidad la casa por dentro. ¿Cuántas veces se escondió la crítica detrás de la palabra misterio para evitar responsabilidades? ¿Cuántas veces se usó la amenaza del infierno para proteger reputations? ¿Cuántas veces se confundió obediencia con virtud y silencio con paz? No necesitamos escándalos para responder, demasiadas. La cura no es quemar templos, es encender luces. Nombrar abusos, reparar víctimas, cambiar reglas que los hacen posibles. Abrir archivos, entregar a la justicia, renunciar a privilegios. ¿No es eso lo que la caridad pide cuando se es adulta? En paralelo, la razón también debe aprender humildad. No es un martillo para humilar creyentes. Es un instrumento para examinar causas. Cuando se vuelve soberbia, la razón produce otra religión de dogmas seculares. Se courage cuando acepta diálogo, reconoce sus límites, aprende de la experiencia, repara sus errores. El ideal no es una cruzada contra lo sagrado, sino una alianza por lo verdadero. ¿Solo suena bien? Mira don funciona. Comunidades que se corrigen, institutions que se auditan, gobiernos que rinden cuentas, iglesias que escuchan, universidades que dialogan con barrios, hali la creación del humano ocurre a la vista. No quisiera que esta historia se cierre con aplauso fácil. Prefiero que se quede trabajando. Te propongo pasos concretos. Reli los relatos de origen como poemas morales, sin pedrals astronomía. Aprende a identificar metáfora, hyperbole, símbolo. Pregunta siempre por el destinatario histórico de un texto. Para quien fue escrito y con qué propósito? Mide to tradition la QC por sus obras plicas, alivia o agrava el dolor, libera o controla, educa o infantiliza? Define la libertad de preguntar en tu escuela, tu barrio, tu templo. Practica una caridad que no humilla, no solo dar, sino cambiar conditions.
Y cuando alguien invoca el misterio para mandibular conscientias, recuerda, el misterio protege lo que amamos cuando nos es humildes. Lo traiciona cuando nos ahorra el trabajo. No hemos hablado de todo, pero hemos tocado el nervio. La génesis de la Iglesia como poder se entiende cuando se ve su tránsito de comunidad a institución y su tentación de monopolio. Se desarma cuando se la devuelve la historia y se la mide por frutos. La creación del hombre se dignifica cuando se la entiende como proceso de emancipación que no termina. Aprender, corregir, asociarse, proteger, perdonar con reparación, legislar con justicia, y volver a empezar. No es más grande esta imagen que la de un barro animado y lega culpable para siempre. Antes de despedirnos dime, des que pais nos sigues y que hora era cuando te alcanzo este final abierto, dialo abajo. Si estás en el celular, un último recordatorio amable, dija tu like. De verdad ayuda a que más personas lleguen hasta aquí. Y comparte este video con esa persona a quien estimas. Y que podría estar lista para ver que la verdadera realidad no necesita del terror para imponerse. Se sostiene en la alegría sobria del conocimiento y en la práctica cotidiana de la justicia y la caridad. Si alguna vez te dijeron que pensar es peligroso, recuerda a quien pagó con su nombre social para poder hacerlo en paz. No para destruir la fe, sino para salvarla de su peor enemigo, la voluntad de poder disfrazada de teología. No para humilar las escrituras, sino para honrarlas con un amor que no teme la verdad. No para disolver la comunidad, sino para fortalecerla con instituciones que protegen la libertad. La puerta sigue entreabierta. Cruzarla no te permite certezas fáciles. Te ofrece, en cambio, la dignidad de una vida en común en la que nadie manda en la verdad y todos se responsabilizan por ella. ¿No es risco la alegría que trae? Queda, por último, un compromiso. Leer despacio, dialogar sin armas, corregir sin humilar, cuidar sin pasir, creer sin miedo, razonar sin desprecio. En esa suma de actos pequeños, la creación del humano continúa. Y la génesis de cualquier iglesia que quiera ser fiel a su nombre no será ya la invención de un poder, sino la reinvención de un servicio. Que así sea, no por decreto, sino por práctica. Y que nos encuentren, la próxima vez, más libres y más responsables. En la hora que sí, en el país que sí, sosteniendo, entre muchos, lo único que nos cree de verdad cada día, la verdad que se comparte y la justicia que se hace. Imagina por un instante que nadie te pide permiso para pensar y aún así decides pensar con todo el cuerpo, ojos, manos, memoria, rabia, ternura, curiosidad. No para insultar o vencer debates, mas para distraer asfixias, abrir ventanas, reordenar alas. Y si tomar en serio la historia fuse, justamente, oponer oídos atentos a lo que durante séculos se impuso como voz única. Y se ese gesto simples parar, mirar, leer falso cómico de una revolución íntima que, poco a poco, desarma mecanismos antiguos de miedo y devolve el comum aquilo que le fue tomado en nombre de misterios, no estoy pidiendo que acredites en mim. Estoy te convidando a caminar junto. Y antes de seguir, uma pergunta directa para afir a conversa. De que país estás asistiendo y que horas harán cuando desplay? Disnos comentarios. Esse de tal mínimo nos lembra que a historia não é de ninguém e de todos ao mesmo tempo, porque atravessa fusos, sotaques, alfabetos, feridas. E, se estiver no celular, dixa like agra.
Isso ajuda muito a essa discussão chegar a mais pessoas que podem se beneficiar de olhar mais livre. Por favor, também compartilha este vídeo com amigo curioso. Alguém que mereca respirar outras perguntas. Talvez bastem gesto tu para que ela descubra que pensar pode ser menos pecado e mais inicio. O que nos traz aqui e uma constelação de temas que costuma ser partida é o meio. De lado, criação do homem. Do outro, igreja e seu longo projeto de interpretar, normatizar, governar. Sem dividir, tentamos aproximar as pecas para ver o desenho inteiro. Quando uma narrativa de origem passa a ser tomada como lei absoluta, o que acontece com a vida? Quando a metáfora vira decreto, como respiram as diferenças, as dividas, as correções? E quando alguém, filósofo herético, líder insistente, artesão de método, propler essas páginas não como oráculos intocáveis, mas como obras humanas situadas, que dialogam com contextos, línguas, disputas, o que se desloca no cho sob nossos pés? Chamamos esse alguém pelo seu nome inteiro de exilios e coragem. Baruch, Bento, Benedictus, Spinoza. Em sua época, ela su duas coisas que, ainda hoje, são tratadas como escândalo por quem confunde verdade com poder. Primeiro, dis Deus civ natura, Deus, isto é, a natureza, desativando a máquina de milagres seletivos e privilegios em vice-versa. Segundo, propis ler a escritura como se la qualquer documento humano, como atenção filológica, crítica histórica, estudo de contextos e contradicts, sem apelar a segredo quando falta trabalho. O efeito não é pequeno. Ao redefinir Deus como a substância infinita na qual tudo existe, e ao devolver a Bíblia a história humana de onde nunca saiu, Spinoza mexe na argamassa que sustenta os séculos de autoridade. Se não há exequies milagrosas nas mãos de intérpretes, o que legitima os monopolios do sagrado? Se a escritura tem camadas, editores, estratégias morais. Que tipo de poder se fragiliza quando essa constatação deixa de ser seguro? Para entender essa virada, útil voltar a pergunta que muitos evitam por tema restas. Como os relatos que herdamos foram escritos, compilados, reescritos, canonizados? Não basta repetir, no principio como se a fórmula blindasse tudo contra o tempo. Em vez disso, podemos treinar o olho para ver duplicações, mudanças de vocabulário, tensos internas. Porque existem dois relatos da criação posta a posta, com ênfases distintas, nomes diferentes para dias, ritmos diversos. Porque listas de reis e costumes aparecem onde, se Moisés faz outro único, não poderiam estar? Essas fissuras não diminuem o sentido. Ao contrário, revelam a densidade de uma tradição que foi sendo tecida por comunidades diferentes, épocas diversas, para finalidades morais e políticas que mudarão. E precisamente aqui que se sente a má de quem transforma o mito em lei, e lei em aparato de poder. Isso necessariamente humaniza a fé? Ou haverá a possibilidade de uma fé adulta, reconciliada com a razão, que não precisa do medo para existir? Pensar o humano, a imagem e semelhança. Deixa de ser fixar retrato de barro e passa a ser reconhecer uma potência, a capacidade de entender, agir, amar com entendimento, perseverar no que aumenta a vida. E se equata, faz uma alegoria de nossa vulnerabilidades pexos quando somos ignorantes das causas. E a redenção nome para processos reais de educação da inteligência e da convivência? Quem ganha quando a culpa é administrada por tribunais espirituais que prometem perdos tarefados?
Quem perde quando se toma serio a idea de que a natureza de Dios, en quanto natureza, não admite privilegios, e que os únicos frutos plicos verificáveis da religio são justiça e caridade, não doutrina e obediência cega, e não é precisamente isso que dá medo e quem confunde pulpito com trono. Ao acompanhar a história, algo se torna visível sem gritos. A passagem de comunidades carismáticas e dispersas para instituições com fronteiras nítidas, cargos definidos, ritos codificados, calendários e tribune, nada disso e por si mal. Toda vida comum precisa de formas. O problema comica quando a forma toma o lugar do fim e a interpretação vira monopolio que desautoriza experiência viva. Quando a mediação do sagrado pretende ser imprescindível, ela se torna instrumento de mando. Quando a leitura literal de poema cosmogênico é usada para prescrever perguntas legítimas, ela troca a beleza do mito por uma política de medo. Intuo sim, surge o fenomeno que por vezes se chama igreja inventada. Não no sentido jocoso de uma farsa consciente, mas no sentido forte de uma construção histórica que se refaz para conservar a autoridade. Apelando a sempre foi assim, como se faz argumento e não estratégia. Não é curioso que esse processo ganhe blindagem justamente onde confunde o regime com o direito de mandar. O transformar Gênesis em escritura de posse de verdade, cria-se o direito de excluir, punir, definir os limites do pensável. E nesse espaço que Spinoza introduz uma navalha conceitual, Deus não confer privilegios, porque Deus é a própria realidade. A escritura não contém física de gabinete, mas instructs morai que visam a vida comum. Malegres no nomes provisórios de nossa ignorância. E a paz civil depende do livre filosofar mais do que de uniformidade de opiniões. Quem tem medo disso? Quem tem que a discussão pública abandone o conforto do dogma e peca razões verificáveis, disponíveis a todos? Porum, uma insistência. Nada disso pretende humilhar a fé. Ao contrário, Spinoza a resguarda do uso político que a transforma em arma. Repara na delicadeza dessa operação. Delimitar ambitos sem ferir, devolver a filosofia o que lhe próprio e a religio a tarefa de inspirar práticas de justiça e caridade, sem ocupar o lugar do conhecimento sobre a natureza. Isso elimina a poesia do sagrado? Ou a liberdade da função indevida de manual de cosmos e biologia? A quem serve confundir tudo para mandar em tudo? E a quem serve ordenar cada uma das coisas para que o diálogo sem esmagar umas às outras? Enquanto olhamos esse quadro, faz sentido inserir a investigação filológica que, séculos depois, consolidou a hipótese de camadas textuais no conjunto que chamamos Pentateuco. Não por fetiche acadêmico, e sim porque a própria tradição guarda os sinais de suas costuras. Ao reconhecer que há estilos, vocabulários, agendas teológicas diferentes, entendemos também que a centralidade sacerdotal não caiu do céu, mas se consolidou com o tempo, reescrevendo e organizando memórias e leis. É desconfortável admitir isso quando a autoridade quer se apresentar como eterna. Mas acostumar-se à ideia de que toda instituição e processo, e não substância eterna, não é uma forma de maturidade? O que se perde quando a fé renuncia ao artifício de se declarar fora do tempo? E o que se ganha quando ela assume sua responsabilidade histórica, medindo-se não por poder, mas por frutos plicos? Talvez alguém pergunte, e a criação do homem, afinal? Se retiramos a literalidade de dia tal em que o barro vira o bipede falante, não perdemos o encanto do cômico? O cômico, respondemos, talvez nunca tenha sido uma data, mas horizonte.
O humano nas y renas cuando transforma vontade cega em entendimento. Quando organiza a vida comum por meio de acordos e leis que protegemos frages. Quando aprende a nomar as peixos, reconhecendo nelas não demonios, mas efeitos naturais que podem ser moderados. Quando escolhe aumentar o número de causas de alegria que dependem de nossa ação. Isso não apaga a poesia, a torna mais adulta. Não extingue o mistério. O situa no único lugar on pode viver sem tirania. O dad miraca pelo real, sem pedir a el que obedeca a fantasias de privilegio. Se te parece muito abstrato, imaginemos o gesto prático que essa visão exige. Em vez de usar texto fundador para interpretar chancha, abre-se passagem para o diálogo entre cosmologia, história crítica, biologia, sem rebaixar a escritura ao papel de apostela de laboratório. Em vez de interpretar divergência, organiza-se o desacordo no espaço público, de modo que ninguém monopolize a voz de Deus para calar as demais vozes. Em vez de punir a imaginação, educa-se a imaginação. Aprende-se a ler mitos como quem aprende a ler mapas. Sabendo que não são o território, mas guias que nos ajudam a atravessar desertos. Isso tudo e contra Deus? O io que se espera de uma inteligência que não quer se ajolhar ao medo, mas se inclinar à verdade? Volta aqui uma pergunta retórica que se repete porque incomoda e necessária. E quem interessa confundir o plano moral da escritura com uma cronologia do cosmos? A quem beneficia proibir que se note a pluralidade de vozes no texto? Quem ganha quando mistério vira palavra código para dispensar estudo? Quando a fé se mide pelos frutos, justica e caridade, a autoridade perde o poder de administrar culpas como moeda. E quando a razão é livre para perguntar, o Estado respira, constrói paz por maiores plicos, não por amicas de mal de cao. Isso não é, afinal, o que muitos templos dizem de ser paz e bem? O que impede que o desejado seja praticado? Pode ser que, num momento, alguém diga, mas sem intérprete autorizado, cada fará o que quiser. Essa objeção assume que a liberdade é caprico. Spinoza responde que liberdade é potência de agir segundo o entendimento. No lugar de caos de opiniões, propse espaço em que argumentos se testam por suas consequências e por seu acesso público. O critério não é o sinto assim, mas isto aumenta a vida comum, diminui a servidão, produz justiça? Quando esse é o critério, dogmas de exclusão ficam constrangidos. Precisam justificar publicamente porque pretendem governar corpos e consciências. Se não conseguem, não seria melhor recurrir e reconhecer que o comum não precisa deles para florescer. Essa discussão não é jogo sem custo. Spinoza paga caro por dizer o óbvio difícil. A Biblia é livro humano. Deus não é rei invisível. A política não é extensão de Plato. Liberdade de filosofar e condução de paz. O preco social de sua coragem mostra que a gênese do poder eclesial inclui sempre uma tecnologia de punição do descenso. Mas não resulta também evidente que a longa duração de sua proposta deve ao fato de que ela é eficaz para proteger tanto a religião de si mesma quanto o estado da religião? A sepulcro de ambitos não é uma guerra. E impacto para que cada qual cumpra sua função sem devorar e do outro. O que se opa é isso, senhor avante demando travestida de zelo? No meio deste caminho, paro para te perguntar de novo, buscando tu rostro no tempo, de qual país estás assistindo e que horas te encontro este pensamento hoje? Coloca nos comentários. Mas que gesto mecânico, isso desenha mapa vivo desta conversa.
Por favor, compartilha este video com alguém que merece encarar essa realidade sem muletas. Amigo que sempre se inquieta, uma amiga que coleciona perganas, parente que confunde vidas com frequência. Talvez seja a tua partilha que transforma uma culpa antiga em cômico novo. Voltamos a Historia como oficina. Há momento decisivo em que as comunidades que se reúnem em torno de narrativas e práticas vão se modelando por forças externas. Impérios, exílios, reformas, disputas internas. O texto sagrado vai sendo revisitado para responder a crises. Centraliza-se o culto, codificam-se leis, reforçam-se fronteiras simbólicas, compatibilizam-se tradições divergentes. Quando uma redatora organiza o mosaico, ela também prescreve modos de ser. E neste vai e vem que a invenca institucional se acelera. O que era cancelo torna-se obrigação, o que era rito torna-se passaporte. O que era ensinamento moral veste armadura jurídica. Nada nas valia. Mas ha quem anvelheca mal. Confunde a conservação do núcleo ético com a conservação ilimitada de todas as formas que o abrigarão. E quando a necessidade de interpretação se converte em pretensão de infalibilidade que a história se arma contra a vida. Uma pergunta cortante ajuda a verificar o estado das coisas. O que aconteceria se a autoridade desaprendesse o hábito de dizer sempre foi assim? Muito provavelmente se veria obrigada a explicar-se em termos excessivos, a justificar práticas pelo bem comum e não por apelos a segredos. E, nesse passo, a religião pública se reconcilia com o critério spinozano, onde se pratica a justiça e a caridade, ali a fé e verdadeira no único sentido que importa a vida comum. Onde se administra medo e se monopoliza o sagrado, ali não há mais religio, há poder. E tentador em ser por aqui, como se tivéssemos resolvido o quebra cabeça. Mas a honestidade exige reconhecer que nenhuma leitura se faz sem custo de revisão. Se aceitamos que o criação do humano não se resolve numa cena pontual, mas num processo contínuo em que a espécie se faz e refaz pela educação das pessoas, pelo conhecimento das causas, pela construção de instituições que protegem a liberdade, então não temos mais desculpa para terceirizar a responsabilidade do nosso tempo passado posto como moral. A pergunta muda. O que fazer agora com aquilo que sabemos? Como ajustar a vida civil à altura dessa compreensão? O que pode uma escola que ensina a ler mitos como mitos e leis como leis? O que pode templo que mide sua fidelidade não pela soma de dogmas, mas pelo alcance de sua caridade? O que pode estado que protege o livre filosofar não por condescendência, mas por entendimento de seu papel em produzir paz verdadeira? Em cada uma dessas frentes, a hierarquia spinozana oferece mais instrumento do que uma resposta prana. Primeiro instrumento, separa confus de ambitos. Segundo, citar que o erro não é inimigo, mas professor. Que a corica e virtude e não humilhaco. Terceiro, tomar a sério que a alegria que acompanha ideias adequadas não é luxo. E base de uma ética que não precisa de vigias do sagrado para existir. Quarto, lembrar que a coerção produz silêncio, mas não convoca. Convence mais argumento que aumenta a vida do que decreto que a amiga. Quinto, praticar, na escala dos dias, a equidade que pedimos ao mundo. A justiça como hábito, não como slogan. As imagens que muitos carregam de cuida continuam tais quando relidas, são parabolas da nossa facilidade em trocar causas por culpas e da nossa tendência a confundir ignorância com maldade. Ao recuperar o sentido alegórico,
Retiramos das más dos administradores de culpa, armacam que tanas vezes ferum os corpos y as mentes. O colocar o foco nos procesos de emancipaca. Devolvamos a palavra redenção sabor terrestre exigente, estudar, trabalhar, cuidar, legislar com justica, ouvir, reconsiderar, reparar. Isso e pouco? Isso e seco? Ou e exatamente a água que faltava quando se tentava viver de milagres e amicas? Quem escuta aqui talvez se pergunte. Então, o que resta do sagrado? Resta aquilo que, quando o nomimos, não serve para oprimir. Serve para alargar a gratidão diante do real e para convocar o melhor de nós em favor de outros. Se dias e a realidade mesma, a nossa participação em dias e idêntica é o exercício do entendimento e do amor que não asfixia. O sagrado se muda então da sala dos privilegios para a praça do comum, não e menos e mais. Dixa de exercício para se tornar a regra luminosa do cuidado. Não e essa uma forma mais alta de reverência não a jolher a razão, mas oferecer a razão e o serviço de uma vida digna para muitos? Se tudo isso faz sentido, há uma consequência consequente. Reabrir a conversa sobre o regime sem ansiedade de controle. O regime não nos autoriza a mandar, nos convoca a responder. Se a leitura histórica nos mostra uma pluralidade de nós, nossa responsabilidade é discernir, a cada tempo, que práticas honram o propósito moral e que tram esse propósito sob pretexto de ortodoxia. A história lida assim não destrói crenças. Purifica as, devolves a sua tarefa de inspire o bem. E menos uma batalha e mais uma depuração. E essa depuração incomoda porque retira do medo o direito de governar. Dixa eu te perguntar mais uma vez, para que a conversa se concretize em comunidade real. Em que pais estas e que horas irão quando chegues a estrecho? Escreve ali embaixo. E não esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que precisa reencontrar coragem. Às vezes, tudo que falta para ligar uma luz e uma mão que puxa o cordel. A esta altura, fica evidente que não estamos colecionando sites para atacar templos, mas recolocando o sentido da palavra origen no seu devido lugar. Quando a igreja inventada se descreve como processo histórico, deixamos de lado caricaturas faces e podemos perguntar com rigor. Onde quando en interpretageo se centraliza o ponto de interditar o descenso? Sabe que condições políticas certas literas tornaram-se lei civil? Em que momentos a defesa da ordem se convertiu em punição do pensamento? Essas não são perguntas para humilhar a fé, são perguntas para proteger o comum. E, por isso, são perguntas que interessam também a quem acredita. Porque acreditando ou não, compartilhamos ruas, escolas, tribune, hospitais. Se achas que tudo parece grande demais para a vida pequena dos dias, pensa no que cabes mais. Professor que ensina jovens a comparar textos e a identificar camadas. Amigo que escolhe explicar em vez de amacar. Padre que tem a coragem de dizer que fez sem justica e ruído. Vereador que vota pela liberdade de expresso porque entendo que opinião calada não vira convocar, vira rancor. Jornalista que recusa sensacionalismo. Uma estudante que aprende a gostar de ler porque descobriu que os livros não são algemas, mas chaves. São essas miudezas que fazem a diferença entre uma sociedade adulta e uma sociedade de medo. E quando essas miudezas se acumulam, a estrutura inteira muda de Cairo. Talvez alguém ainda pergunte, num último esforço de controle, e se estiver tudo errado, e o certo for obedecer sem perguntar. A pergunta carrega sua resposta. Se o certo fosse obedecer sem perguntar, não estaríamos aqui.
a historia nauteria corrigido injusticas, a chancha nauteria desvelato causas, as artes naunas tirium educado para outros afanos, o mundo seria mais pobre e mais cruel. Tudo de bom que foi obtido a custa de perguntas seria condenado como delito. E isso que queremos? O queremos, pelo contrário, que a honestidade intelectual e a coragem cívica possam conviver com a espiritualidade, sem que nenhuma delas se declare dona da outra? A resposta a essa altura não é uma fórmula e caminho. Continuar lendo com método. Reaprender a reconhecermos o conedes que nos faz perseverar no ser e buscar encontros que aumentam nossa potência. Distinguir as peixos tristes que pedem culpas e as alegrias ativas que nos fazem cuidar. Não é fácil? Pois é exatamente por não ser fácil que vale a pena. Porque que se conquista a forca de método e paciência, não é triunfo sobre os outros, mas ganho para todos. Uma cidade pouco mais clara, onde as palavras justica e caridade não servem para enfeitar discursos, mas para orientar decisões. Se chegaste aqui, muito obrigado por caminhar junto. Diz-lhe de que país nos assistes e qual o horário desse encontro. Isso desenha o mapa dessa comunidade de leitura e coragem. Se estas no celular, judixa o like, porque essa pequena aca ajuda muito a levar esta conversa a mais gente que talvez esteja pedindo. Silêncio, modo mais honesto de crer e de pensar. E, por favor, compartilha este vídeo com alguém específico. Uma pessoa que merece saber que a verdadeira realidade não precisa do terror para ser respeitada, basta que seja encarada com amor e verdade e disposição de corrigir-se. O resto é trabalho. E o trabalho é bom quando sabemos por que o fazemos. Para que a fé não seja uma arma, para que a política não seja altar, para que a razão não vire arrogância, para que a caridade não se confunda com paternalismo, para que a regime deixe de ser pretexto e volte a ser responsabilidade, para que, enfim, a criação do humano seja o que sempre foi quando olhada sem medo. Uma tarefa compartilhada, mil vezes interrompida e retomada, que cada a entender pouco mais, liberta pouco mais. E isso, convenhamos, é maior do que qualquer milagre isolado. E a paciência do real escrevendo, como nossas mãos. Uma história digna do nome que damos a sagrado, quando o sagrado não se implica vida. Imagina que entras a uma biblioteca donde los libros no mandam calar, sino que hacen preguntas. No te piden que crees por miedo, sino que te sientas, respiras y examines la textura de las páginas. Quién escribió, cuándo, por qué, para quién, con qué palabras se hicieron los relatos y con qué silencios se justificaron poderes. No es raro que la palabra origen haya sido usada tantas veces como si fuera un candado y no una llave. No te intriga que el comienzo de todo sea invocado para cerrar conversations y no para abrirlas. Vamos a caminar juntos por una historia que no es de polvo y soplos mágicos, sino de mentes, cuerpos, pasiones, institutions, valencia y método. Antes de seguir, cuéntame algo que nos sitúa en el mundo real. Desde que país estás viendo esto y que hora era cuando display? Ponlo en los comentarios. Y si estás en el celular, diga unlike ahora mismo. Y esa pequeña acción de verdad ayuda a que es contenido la liga más gente que podría estar necesitando aire nuevo. Te pido también que compartas este video con un amigo o amiga que merezca encontrarse con otra forma de ver la realidad, no como amenaza, sino como tarea compartida. Quiero proponer una travesía que en apariencia habla de ética y política,
palabras que la gente a veces cree muy abstractas, pero que en la vida cotidiana determinan si respiramos mejor o peor. No has sentido que muchas discusiones sobre fe acaban en eslaganes que evitan las preguntas difíciles. No pareció demasiadas veces que se nos pide obediencia como si fuera amor, y miedo como si fuera sabiduría. La propuesta que vamos a explorar no humilla la fe y la reduce a ritual sin alma. La rescata de un uso equivocado, mantener la conciencia y domesticar la razón. Y para rescatarla, necesitamos volver a pensar el lugar del humano en la naturaleza no como un accidente caído del cielo, sino como la expresión de una potencia, entender, actuar, alegrarse, perseverar, cuidar. Mira esta escena mental, una plaza pública, gente diversa, vendedores, niños, ancianos, estudiantes, obreros, mujeres que regresan del trabajo, hombres que paran a conversar en la sombra, alguien que lee en voz alta. Esa plaza existe en cada ciudad. ¿Qué es que esa plaza si vivible? La amenaza invisible de un castigo, o la comprensión de reglas comunes que protegen a los débiles y permiten prosperar a todos. La vigilancia de un dogma sin discusión, o el acuerdo en prácticas verificables que multiplican la vida? Por debajo de estas preguntas late la idea clave. El humano no necesita culpas administradas para hacer el bien. Necesita conditions para que su entendimiento crezca. No te ha pasado que cuando comprendes las razones de algo sientes una alegría estable, que no depende de elogios ni castigos, y que te dispone mejor hacia los otros. Es sentimiento no es lujo. Es base de una vida ética auténtica. Quien puso estas piezas en el mismo tablero con rigor fue Spinoza, y su gesto sigue siendo revulsivo porque no se contentó con decir piensen. Mostró cómo pensar, no como un genio solitario que impone su visión, sino como un artesano de procedimientos que cualquiera puede aprender. Analizar el lenguaje, distinguir géneros literarios, historizar una tradición, aceptar que la ignorancia no es pecado, sino un estado que se corrige investigando. En ese marco, la frase que más ruido ha hecho, Dios sin natura, Dios es decir la naturaleza, lejos de ser un truco de escándalo, es una puerta. Si Dios no es un tirano de capricos, sino la realidad misma con sus leyes, ¿qué sentido tiene reclamar privilegios? Si la naturaleza de las cosas es intelligible, ¿por qué elevar a misterio lo que falta estudiar? Y si el espíritu de la fe es producir justicia y caridad, no la consigna, sino la práctica. Quien se beneficia cuando esa medida es reemplazada por complemento de fórmulas. Traigamos estas consideraciones a la carne de la vida. Zonas de una ciudad donde la gente vive apartada, servicios públicos que a veces fallan. Escuelas con docentes que dan más de lo que reciben, hospitales con salas abarrotadas, templos donde se busca consuelo. ¿Cuál es la política que transforma ese paisaje en algo más justo? La que distribuye culpas, o la que distribuye oportunidades y protege libertades? La que cala a quien pregunta, o la que institucionaliza el derecho a preguntar, porque entiende que el desacuerdo no es enfermedad, sino un recurso para mayor? Aquí es donde la libertad de pensar deja de ser un lujo académico y se vuelve condición de paz social. ¿Cómo? Evitando que una autoridad, religiosa o secular, use su poder para bloquear el examen de razones. ¿Y eso que tiene que ver con el llamado origen del hombre? To do. Porque si el relato de origen es usado para aclarar el presente, entonces el presente pierde su derecho a definirse. Pero si el origen es tratado como horizonte simbólico y no como decreto científico,
Entonces la ciencia y la política pueden trabajar con menos libres en su propio ámbito. Es cierto que la palabra ética suele ser presentada como una escalera abstracta hacia el cielo. Aquí, en cambio, la ética es terrenal, casi como una ingeniería de la alegría activa. Cultivar relaciones, ideas, hábitos que aumentan la potencia de actuar de cada cual sin dañar a otros. Y que reduzcan la servidumbre de las pasiones que nos hacen depender de lo que no controlamos. ¿Has notado como la ira, la envidia o el miedo nos empicuecen, aislándonos? Y como la comprensión, por pequeña que sea, nos desata y nos vuelve más capaces de dar y recibir. El corazón de esta propuesta es una reeducación del deseo. Salir de las servidumbres tristes hacia una libertad que no es licencia, sino capacidad efectiva de construir. Eso no necesita milagros. Necesita condiciones y prácticas. Escuelas que enseñan a leer y argumentar. Medios que informan sin manipular. Templos que me dan su verdad por el hambre que alivian y la dignidad que promueven. Lies que protegen descensos para no convertir la paz en un silencio forzado. Quien piensa que esto suena a utopia quizá no ha reparado en cómo, históricamente, las mayores transformaciones nacieron del cruce entre conocimiento y virtud cívica. Cuando se separa con claridad el campo de la ciencia del campo de la moral pública, las discusiones dejan de arrastrar pseudo-explications. La cosmología se discute con telescopios y cálculos, no con versículos. La justicia se examina con datos de impacto y principios accesibles a todos, no con decretos de sacristía. ¿Eso deshonra la Biblia? Para nada. La protege de un uso que no le corresponde. ¿Eso expulsa a Dios del mundo? No. Lo deja de confundir con privilegios y lo reconoce como la realidad. Misma a la que solo se excede de modo digno, entendiendo y amando sin dominar. Hasta aquí hemos girado en torno en una idea de libertad que no se compra, el derecho de filosofar. ¿Cómo se traduce en instituciones concretas? Piensa en la libertad de prensa, en la autonomía universitaria, en la independencia del poder judicial, en la libertad de conciencia, en el derecho a equivocarse y corregirse. Todas son formas políticas de un mismo principio, que nadie puede monopolizar la voz de la verdad. No es evidente que al se prohíbe pensar, la religión misma se prostituye, convertida en herramienta de control? Y al se permite pensar con responsabilidad. La religión puede ser lo que permite, inspiración de justicia, consuelo que no pide sometimiento, cuidado efectivo. Si la paz civil depende del libre filosofar, como se ha defendido con razones, ¿por qué todavía hay quien cree que se protege la fe sofocando las preguntas? ¿No es, más bien, al revés? Entremos ahora en la textura de los efectos. La ética que proponemos no es un catálogo de mandatos, sino un mapa de pasiones. ¿Qué pasa en ti cuando investigas y entiendes? Aumenta la alegría tranquila, disminuye la ansiedad, crece la disposición a escoger. ¿Qué pasa cuando estás atrapado en un misterio que te sirve para no trabajar? La incertidumbre se disfraza de reverencia, la ignorancia de humildad, y el resultado es el mismo, dependencia. La religión, lida de forma adulta, no premia esa pereza. La combate con gentileza. Estudiar es una forma de gratitud. En es marco, lo sagrado, deja de estar en la excepción espectacular y se instala en la regla luminosa del cuidado mutuo. No te produce más respeto ver a alguien que alimenta y cura que a alguien que repite. Fórmulas como si con eso cambiara el hambre del mundo?
Aquí conviene volver a la palabra invención con la que algunos describen la Iglesia. Cuando se convierte en institución de control, no se trata de desprecio. Se trata de responsabilidad histórica. Toda comunidad que crece necesita institutions. Sin formas, no hay duración. Para cuando la forma reclama inmunidad y el relato de origen se usa para blindar prácticas inaceptables, lo que era medio se transforma en fin. ¿Cómo identificar ese punto? Fácil y difícil a la vez. Cuando la interpretación se vuelve privilegio inaccesible. Cuando la caridad se mide por obediencia. Cuando el descenso es pecado. Cuando la mediación espiritual administra culpas como moneda. ¿No has visto eso en distintas tradiciones, religiosas o ideológicas? No es un fenómeno exclusivo de templos. También sucede en partidos, sectas, empresas, universidades. La tentación de mandar con misterio es universal. La cura también. Luz pública, método, responsabilidad, criterios verificables. Quisiera ahora, en medio de esta conversación, volver a escucharte. ¿De qué país estás viendo y a qué hora te alcanzó esta parte? Dímelo abajo. Es pequeño gesto nos regala el mapa real de esta comunidad de lectura. Y te pido de corazón que compartas este video con una persona específica. Esa amiga o es amigo que sospecha que hay más vida más allá de las explicaciones fáciles, para que también respire otras preguntas. Pensemos en las generaciones futuras. ¿Qué gana un niño o una niña cuando aprende a distinguir mito de ciencia, pilla de cronología, rito de política pública? Gana libertad interior y capacidad de colaborar. ¿Qué gana una comunidad cuando sus instituciones prodigan la crítica? Gana estabilidad sin rigidez. ¿Qué gana una iglesia cuando deja de pretender que sabe física y se dedica a promover justicia y caridad? Gana credibilidad y profundidad. ¿Qué gana un estado cuando entiende que la libertad de filosofar no es una amenaza, sino su mejor aliada? Gana paz no represiva y ciudadanías más adultas. ¿No te parece que estas ganancias superan cualquier comodidad que ofrece el control? Ahora, una objeción honesta. Si todo se deja al libre examen, ¿no terminaremos en relativismo? La respuesta es más sobria que los terrores. No se trata de todo veil. Se trata de lo que veil debe justificarse con razones plicas o con frutos verificables. La naturaleza no cambia por decreto ni por opinions. Su inteligibilidad establece límites y posibilidades. La vida común, por su parte, se rige por principios que podemos defender de cara a todos: equidad, cuidado de vulnerables, libertad de conciencia, distribución justa de cargas y beneficios. No necesitamos misticismos para acordar estos mínimos. Necesitamos sensatez y courage. De ese modo, la libertad no se disuelve en capricho. Se vuelve exigencia. Dar razones, escoger razones, corregir lo que no funciona, mantener lo que sí. Volvamos un instante a la palabra creación. ¿Qué significa en este horizonte? No una fecha, sino un proceso permanente en el que el humano se hace a sí mismo en relación con otros y con la naturaleza. Cada avance en comprensión, cada mejora institucional, cada vez que una pasión triste se transforma en una alegría activa, el humano renace. No es hermoso pensar que la creación del hombre ocurre cada vez que una escuela abre, que una ley injusticia, que una mentira deja de mandar. Y esa belleza no cancela la dureza del mundo, la acompara. Hay dolor, pérdidas, límites. Pero hay también la posibilidad de una ética que hace reclamaciones concretas. No mientes para controlar. No uses a Dios para legitimar privilegios,
no conviertas mitos en cadenas, no confundas obediencia con amor. Imagina lo que podría ser una comunidad de fe que se toma en serio todo esto. Un lugar donde nadie tiene que dar su razón en la puerta, donde la Biblia se lee con respeto a su género y contexto, donde las homilias se miden por el hambre que cuitan y la dignidad que elevan, donde el perdón no es excusa para encubrir abusos, sino oportunidad para reparar, donde la verdad no es propiedad de una casta, sino camino compartido. ¿Utopia? No. Hay comunidades así. Son imperfectas, como todo lo humano, pero caminan esa dirección. Que las hace posibles. La renuncia al poder por el poder y el amor a la verdad por encima de la comodidad del mando. Si miramos hacia la vida civil, el panorama se proyecta. Políticas públicas diseñadas con evidencia, libertad de cátedra protegida. Regulación de medios que evite monopolios pero no silencie voces. Justicia independiente que no permita que misterios encubran delitos. Education que enseña todos a argumentar, a dialogar, a corregir. Cuando estas piezas se articulan, la religión deja de ser amenaza y la filosofía deja de ser arrogancia. Ambas se convierten en aliadas. Una inspira bienes comunes. La otra impide que esos bienes se conviertan en dogmas. No es esa alianza lo que tantas veces faltó cuando la violencia se justificó con consignas sagradas y la razón se presentó como martillo para humilar. Quisiera detenerme en la palabra alegría tan malentendida. No es euforia. Es la expansión estable de nuestra potencia cuando comprendemos y actuamos en consecuencia, porque es moralmente relevante. Porque una sociedad de alegres en ese sentido es menos manipulable por el miedo y la indignación. La propaganda política y religiosa vive de pasiones tristes, resentimiento, terror, nostalgia de una pereza que nunca existió. La ética de la alegría propone otra política de los afectos. Aprender a entusiasmarse con el bien real, con la tarea lenta, con la paciencia que construye. No es revolucionario, y a la vez tan sencillo, redicar nuestros gustos para que el trabajo bien hecho sea deseable, y la manipulación mediocre nos repugne. Puede que alguien insista. Sin miedo, la gente no es lo correcto. ¿Qué experiencia avala eso? El miedo paraliza o produce obediencia servil, no virtud. La virtud nace del entendimiento y del habito. Se sostiene cuando vimos el sentido de nuestras acciones y sus consecuencias en la vida de otros. Por eso, una teología que explota culpas para mantener feligreses no produce santos. Produce subditos. Y una política que explota enemigos para ganar votos no produce ciudadanos, produce bandos. Lo contrario no es blandura. Es exigencia. Pedir a todos creyentes o no que vivan con razones, que justifiquen sus posiciones, que acepten correcciones, que no se esconden en muros de misterio cuando falta trabajo. Sé que estamos trazando un horizonte largo. Por eso, quiero volver a lo inmediato. ¿Qué puedes hacer hoy en tu escala? Enseñar a leer sin miedo en tu casa. Preguntar en tu trabajo por las razones de las políticas que te afectan. Apoyar medios que informen con rigor. Buscar comunidades de fe que medan su verdad por la justicia que realizan. Defender la libertad de cátedra incluso cuando el profesor opina distinto a ti. Practicar la caridad con eficacia, no solo dar, sino arreglar conditions que hacen que algunos siempre tengan que recibir. Si este video te dio razones y ánimo, te invito otra vez. Di en los comentarios tapes y la hora en que nos encontramos aquí. Di un like si estás en el celular para imputar esta conversación hacia más personas.
Y compartelo con alguien a quien quieres ofrecerle un camino hacia una verdadera realidad. Uno precisa del terror para imponerse. Antes de cerrar, volvamos a un punto que muchos consideran filosófico y, sin embargo, es práctico. La idea de que todo está en Dios, entendido como la naturaleza. Algunos temen que esto diluya la piedad. ¿De veras? Tal comprensión puede ser la fuente más profunda de respeto. Nada está fuera del orden de causas. Y eso nos hace humildes sin humilarnos. Aprendamos a ver nuestra vida con sus errores y aciertos, como parte de una trama mayor que no nos victimiza ni nos davaniza. No es esa humildad activa una forma más alta de oración, entender para amar, amar para cuidar? Y una última área que no quiero dejar fuera, la educación para la libertad. No basta con permitir preguntas, hay que enseñar a preguntar. No basta con tolerar diferencias, hay que dar herramientas para discutir bien. No basta con invocar la ciencia, hay que alfabetizar en su método. No basta con decir justicia y caridad, hay que traducir en presupuestos, prioridades, auditorias, programas. En cada paso, la tentación de ateos está al acecho. Invocar lo sagrado para ganar sin discutir, invocar lo técnico para deshumanizar. La madurez que aquí defendemos exige hacer algo difícil y hermoso, sostener al mismo tiempo el amor a la verdad y el amor a las personas. Cuando que era imposible, lo hemos visto en grandes y en anónimos. Maestros, enfermeros, jueces, catequistas, periodistas, campesinas, estudiantes, migrantes. La historia que cuenta de verdad la creación del humano está escrita con sus vidas. Si te preguntas qué lugar queda para la esperanza, te respondo sin grandilocuencia, queda exactamente el que construimos. No hay garantía escrita en el cielo. Hay posibilidades en la tierra. Que podamos leer en nuestros relatos fundacionales como poemas que orientan y no como códigos que asfixian. Que podamos distinguir cuando una institución sirve la vida y cuando se sirve de ella. Que podamos sostener una fe sin miedo y una razón sin soberbia. ¿No sería es un mundo más respirable? Me gustaría despedirme sin cerrar nada por decreto. Prefiero invitar a seguir el trabajo, releer con calma los textos que marcaron de vida y preguntarles por su fruto público. Identificar donde el misterio ha sido excusa para la irresponsabilidad. Defender las libertades que nos permiten corregirnos sin violencia. Practicar una caridad que no humilla y una justicia que no se vende. Si todo esto te suena exigente, es porque lo es. Pero es también alegre. La alegría que nace cuando dejamos de cargar con pesos ajenos, culpas administradas, dogmas mal usados, y nos hacemos cargo de lo que sí podemos transformar. Gracias por llegar hasta aquí. Dime. Por tercera vez y de verdad esperando leer. Desde que país nos acompañaste y que hora era cuando esta conversación te alcanzó? DJ el like si estás en el celular. En serio ayuda a que más gente encuentre este contenido. Y comparte este video con esa persona a quien aprecias, y que podría estar lista para mirar la realidad con ojos más libres. No prometo certezas fáciles. Prometo contigo una tarea. Hacer del pensamiento un acto de cuidado, de la fe una práctica de justicia y de la política una protección del derecho a preguntar. Si aceptamos esa tarea, quizá descubramos que la creación del humano es ahora mismo. Esta decisión de no delegar más la verdad en menos que la usen para mandar, sino de compartirla como bien común. Y probablemente, si la única victoria que no necesita derrotar a nadie para ser plena.